Pues fíjese que tenemos un invitado especial, solo habla inglés, no habla español, le vamos a tener que enseñar. Es originario de la India, es un misionero claretiano que está destinado en Roma y estamos muy felices de poderlo recibir en nuestro estudio, de que pueda pasar el mensaje de lo que, de este ministerio hispano de los misioneros claretianos, de lo que hacemos, de cómo tratamos de llegar a ustedes a través de este medio de comunicación, a través de YouTube, de Facebook, de radioclaretamerica.com. Así que bueno, pues damos la bienvenida a misionero claretiano. Father, welcome to Radio Claret America. Thank you very much. Thank you for being with us. We are so happy to have you here and that you can spread the word of Radio Claret. Yeah, the Claretians have a very special mission to proclaim the word of God, and I think the radio is one of the best means that we can do it, directly talking to millions of people. Así es, y bueno, pues los claretianos tienen una gran responsabilidad de pasar la voz del evangelio, y la radio pues es una gran oportunidad de poder llegar a las personas. Can you tell us a little bit of what do you do in Rome? Okay, I work as the General Mission Procurator for the Claretians. We are working in 67 countries around the world, and we work mostly among people who are living in the peripheries, especially the marginalized and the poor. The Claretian missions are in very difficult situations, and in very challenging areas we spread the light of the gospel. And my work is to support the missionaries with resources, whatever resources that are needed for the missions. So we are working towards a sustainable resource management for the Claretians, so that the missionaries can continuously work with the people. Excelente. Y bueno, se está diciendo que los claretianos están en 67 países, y bueno, muchos de ellos están en las periferias, en varios países, y bueno, en lugares y situaciones bastante difíciles en que hay pues mucha precariedad económica, y él a lo que se dedica es ayudar a conseguir recursos en los diversos países para poder llevar a las misiones que más dificultad tienen, y con esto pues que puedan seguir compartiendo el evangelio. So you are originally from India? That's right. I'm from India, especially from south part of India, but I have worked in the missions in North India. I also served as the mission procurator for the Claretians of Chennai province for more than 15 years. So this experience helped me to understand how important it is to support the missionaries, because the support that was traditionally available is coming down, and then we are looking for new means of support. How we can continuously support our missionaries who are working in very difficult situations, in vanguard situations where people need a lot of assistance. So we help both the pastoral and social development of the people, and in the growth of the love of the Father, how we can reach the love of the Father closer to people who are in need. Excelente. Y bueno, es del sur de India, estuvo trabajando por mucho tiempo en las misiones del norte de la India, pero ya tiene 15 años dentro del gobierno general. Les explico tantito, el gobierno general pues son misioneros claretianos en 67 países, y hay un grupo que vive específicamente en Roma y se encargan precisamente de administrar pues a todos los misioneros, ¿no? Todas las cuestiones técnicas, monetarias, para poder ayudar a las misiones, sobre todo a las misiones más pobres. Y bueno, pues lo que están buscando es llevar pues una evolución pastoral y también social a los lugares más marginados, y bueno, pues como les digo, específicamente pues buscando los recursos económicos para poder mantener estas misiones. We know that in India there is not many Catholic people. Did you grow in a Catholic family? How you convert there? How is to be a Catholic in a place like India? Many of us come from Mexico or from Latin America where everybody is Catholic, but how is being growing in a non-Catholic country? See, the presence of the church in India started with St. Thomas, whose feast we are celebrating today. So Yes. the church was present in India, though in not big in numbers, but from 2000 years. And we have a tradition that says like the church was established by St. Thomas the Apostle himself. And his tomb is still today in Chennai in India. In fact, my family, my forefathers were converted by St. Francis Xavier
the Jesuit missionary who came to India, maybe some 400 years back. So our area is more Catholic now, and I grew up in a Catholic environment. Though in the country we are just 1.5% Wow. of 1.35 billion people. So it is. There are areas where the Catholics are very less, and also there are areas where there are more Catholics. All right, that's interesting to know. Fíjense, están diciendo que quien dicen que llegó a evangelizar directamente a la India fue San Tomás, que precisamente hoy el evangelio era San Tomás, ese de hasta no ver, no creer. Y bueno, él dice que él creció en un lugar que es católico, en un hogar católico, pero que sin embargo solo el 1.5% de los pobladores de la India son católicos, en un país con 1.5 billones de habitantes. Imagínense, un lugar inmenso. Y bueno, viene de un lugar llamado Chengai, así a grandes rasgos. Yo le pregunté cómo era crecer y vivir en un país no católico. Creo que es una experiencia muy diferente, ¿no? A muchos de nosotros que en América Latina, pues por excelencia, nos venimos de poblaciones sumamente católicos. Okay, and how is to living in Rome and to be part of the general government? How do you get elected? How long you stay there? You like it, or you prefer to be in a pastoral work? I started my work in Rome as the Assistant General Mission Procurator in 2016, and then this January I became the General Mission Procurator. Of course, I work in the secondary level, not directly in the mission, but then supporting the missionaries. So I visit a lot of missions, especially I have visited missionaries in Congo, Cameroon, Kenya, Uganda, Tanzania, also in the Philippines. I'll be visiting Indonesia. So I understand that my work is to support the missionaries. So that's also an important work. For example, we have all doctors, but if somebody did not build a medical college, we may not have doctors. That's true. So somebody has to do this work, though it is not directly in the missions, but it is connected with the missions. So that way I am happy to do this work. And in Rome, we coordinate the different missionary projects of the Claretians. And we also have a link with other Claretians who are working in other parts of the world, or especially in Europe and the United States, who also donate a lot of resources for the missions. So we don't see like some are in the mission, some are not in the mission, but we are all missionaries. Only our the work that we do is different. Excellent. Ok, bueno, en el 2016 entra a apoyar a la persona que se encargaba de conseguir los recursos, y bueno, pues ahora él es directamente el encargado de conseguir los recursos para las misiones. Y decía, ¿cómo es que todos necesitamos médicos, ¿no? Todos necesitamos doctores, pero si no hay quien haga una escuela de médicos, pues ¿quién nos va a preparar? Entonces dice, es así mi trabajo, ¿no? A lo mejor no estoy directamente en una parroquia, pero soy quien está procurando los recursos para que puedan llegar a las diferentes misiones. Dice que le toca mucho viajar, que ha estado en el Congo, que ha estado en Uganda, en Indonesia, en Filipinas, pues tratando de ayudar a los misioneros claretianos a ver las necesidades que hay en cada área, y que hay zonas como Estados Unidos y Canadá que pueden aportar más monetariamente, y pues que todos somos claretianos, ¿no? Entonces que estos recursos pues se distribuyen a las diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, los recursos de Estados Unidos apoyan a otras misiones, como nos han platicado anteriormente, en África, en la India, en otros países donde es más necesario, ¿no? En Haití. Excelente. So for how long are you going to be here? I'll be here for a month, and my main two reasons of my visit here was I was attending the advisory board meeting of Mission Project Service. Mission Project Service is a non-profit that's working in the United States, which gives funding guide to the missionaries through their own publications. So it is an organization that helps missionaries to fundraise for their projects. So I also share my expertise with them in the advisory board meeting that what we recently had. Another aspect why I am here is to attend the
Sustainable Development Goal Review sessions in the United Nations. We have the organization called Procurator Internationale Onlus in Rome, and we are registered it with the United Nations in the ECOSOC. And from 9th to 19th of July, we have in New York, United Nations, the high-level political forum that reviews the Sustainable Development Goals, the SDGs, and we want to partake in those reviews. They review 6 goals in many countries where the Claretians are working. Okay. So we would like to know what are the issues that are brought in this forum for discussion, because as Claretians we see that the development work we do is not in isolation. We work along with other NGOs, other religious congregations, with the government, with the communities. So we would like to be part of this knowledge sharing venture in the United Nations, where we can understand where the world is moving towards. So we would like to be part of that system, and we already have a Claretian presence there, which is a permanent community. So I will be joining them next week to be part of these discussions. No, that'd be great. That's what a nice experience. Entonces, bueno, dice que está aquí durante un mes, va a estar en los Estados Unidos, tuvo unas reuniones con una organización que los ayudan precisamente para la procuración de fondos y los asesoran. Y bueno, van a estar viajando a la ONU ya próximamente para una reunión en que van a estar hablando sobre los 6 principales puntos de desarrollo a nivel mundial y sobre todo en países en desarrollo en los que están varios de los claretianos. Si quieren ver en estas discusiones, en esta información que se va a dar, pues para dónde va, ¿no? Para dónde va el mundo, para dónde va desarrollándose, ya que los misioneros claretianos pues trabajan con otras religiones, trabajan con otras comunidades, trabajan en conjunto para poder ayudar a nuestra gente. Father, thank you very much for being here with us. Thank you very much. I enjoyed speaking to you, and my blessings to all those who are listening to this program. Thank you very much. Así que dice que le doy las gracias por estar aquí y nos dice que muchas gracias, que ha disfrutado mucho estar con nosotros y les manda muchos saludos a todos. Así que, bueno, pues vamos a continuar con más información. Si alguien tiene alguna inquietud religiosa, si les gustaría ser misioneros claretianos, ya como pueden ver, no es solo estar en parroquias, tenemos a muchos misioneros en diferentes lugares. Tenemos a sacerdotes en el Congo, tenemos a sacerdotes en Uganda, tenemos a sacerdotes que hacen este tipo de labores, que tenemos representantes en la ONU de los misioneros claretianos. Entonces hay una gran gama de áreas a las que se pueden abocar si ustedes sienten una vocación religiosa. Les vamos a pedir que visiten myclaret.org. Ahí pueden encontrar información sobre las vocaciones de los misioneros claretianos, o comuníquense con nosotros aquí en Radio Claret y con todo gusto los pondremos en contacto con el padre Byron Macías, quien estaría platicando con ustedes. Hay retiros cada 2 meses más o menos aquí en la ciudad de Chicago. Hay apoyos económicos para quienes quieran asistir. Esto es implícitamente para varones. Y bueno, pues no es precisamente de que, ya quiero ser religioso, hermano o sacerdote, sino que vengan a discernir realmente qué es lo que quieren de su vida. Así que, por favor, acérquense a myclaret.org.